sɛ wokɔ anaasɛ wohwɛ Adkwart Studios emre bi mi ba abɔnten bɛka sɛ building a healthy nation no egyina nneɛma bi so bɛka shelter, education, finance, and afei yɛapɔmuden na wohwɛ nea ɛkɔ so wɔ Burkina Faso a magyedi yie sɛ ɔde saa nneɛma wei nyinaa ɛyɛ adwuma ɔman bia ni hɔ no mɛbɛtumi akɔ so abra ne nkurɔfoɔ antiapɔ na yɛmusa sɛ abibifoɔ yɛ ana yɛdikamfoɔ no ɔmo dwene yɛapɔmuden ɛfiri sɛ ɔmbɛba bɔnten abɛka na yɛayɛ yɛsisi ayaresabea na wɔmo abobɔ bɔdin nso ɔyare pɛ ɔsi ɛma no so na yɛde ne kɔ amanane yɛmfa no ankɔ India yɛde ne bɛkɔ Germany yɛmfa no ankɔ Germany a Britain na wabusa ho sɛ yana wɔmo a ɛyɛ aduyɛfoɔ sɛ doctors no ɛwɔ Africa no wɔmo ɛmmɔmɔden anaa adeɛ di nkan ne sɛ wɔmo ahwɛ nnura a yɛwɔ ɛwɔ yɛbibi man mu ha yi a na wɔn aka wɔn tirim sɛ wɔn deɛ anhwɛ yie na yɛamfo ma mfɛ wie mu anko a wɔn bɛwu na wo timamuni deɛ wuwu anya hwee na wuwu ase wawu na nka nyɛ wanwa so obi ayare na yɛde ne kɔ aburikyire Ibrahim Traoré yɛhunu yie sɛ ne man bɛkɔ so a wɔn apɔmuden ehia paa na papa wohwɛ agric no ba odidi nkan paa kirigiri mfidi a wɔkra ne fa no yɛde yɛkua afei wɔatotɔ trucks bi a yɛtumi di ndrogum ɛkɔ akurase ton Ibrahim Traoré afei deɛ wabɔ mmɔden sɛ ordinary Burkinabe biara no sɛ woyɛ sikani sɛ ɔyɛ politician yɛbɛhwɛw amu apɔmuden akɔ so na abrantie wei mosimo pɛnakuno mesraw yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ nea ɛkɔ so wɔ Burkina Faso. Burkina Faso is once again witnessing a transformation in its healthcare system that is not only unprecedented but also a clarion call to the continent. At the helm of this seismic shift is Captain Ibrahim Traoré, a 37-year-old military leader whose vision for his people is redefining what leadership means in Africa. On Thursday, April 10th, Traoré cemented his legacy as a champion of the masses by officially launching the Emergency Medical Assistance Service, (CMU), a groundbreaking initiative that guarantees free 24-hour emergency healthcare to every Burkinabe, regardless of their financial standing. This move, coupled with a series of bold reforms since he assumed power in September 2022, positions Traoré as a beacon of hope and a direct challenge to African leaders who prioritize personal luxury over public welfare. Picture this: a mother in a remote village, clutching her feverish child in the dead of night, no longer paralyzed by the fear of unaffordable medical care. A farmer injured in the fields, miles from the nearest clinic, now assured that help is just a phone call away. This is the reality Captain Traoré has brought to life with SAMU, a system designed to bridge the gap between life and death for millions. By dialing the free short number 15, any Burkinabe can connect with a health worker 24 hours a day. A team, comprising a doctor trained in emergency care, a nurse and a paramedic, arrives in an equipped ambulance to deliver life-saving first aid, resuscitation and transport to the most suitable healthcare facility. This is pre-hospital care at its finest, a concept that was once a distant dream for Burkina Faso. As Dr. Robert Lucien Cargugo, Burkina Faso's Minister of Health, declared during the launch, "In our healthcare system, there was a missing link: pre-hospital care. With the launch of SAMU activities, we are filling this gap.
It is the hospital that travels to the patient. This initiative is a game changer in a country where insecurity, poverty, and geographic isolation have long denied millions access to timely medical care. SAMU's mission is clear: to plan, organize, and deliver pre-hospital emergency care nationwide, ensuring that no Burkinabe loses their life due to delayed or unaffordable treatment. The service bridges public and private healthcare systems, ensuring patients are directed to facilities best suited to their needs. Ambulances are equipped with resuscitation tools, and personnel are trained to handle life-threatening emergencies, from road accidents to childbirth complications. The SAMU launch, held at its headquarters in Ouagadougou, was more than a ceremony. It was a declaration of intent. The Prime Minister's representative emphasized Traoré's vision. Emergency care provided by SAMU is free and accessible to all Burkinabe without distinction, so that none of them loses their life for lack of first aid. This commitment to universal access strikes at the heart of inequality, ensuring that a farmer in a remote village has the same right to life-saving care as an urban elite. Now, let us speak plainly. While Captain Traoré pours public funds into saving lives, many African leaders continue to squander resources on symbols of vanity: luxury vehicles, sprawling mansions, and lavish entourages. Across the continent, we see presidents and ministers parading in convoys of gleaming SUVs, each costing enough to equip a rural clinic or train a dozen nurses. These are the same leaders who cry poverty when asked to fund healthcare, education, or clean water. They are the gatekeepers of a broken system that prioritizes their comfort over the survival of their people. Traoré's healthcare revolution is not just a triumph for Burkina Faso. It's a stinging rebuke to African leaders who squander public funds on opulence while their people languish. Traoré, by contrast, has chosen a different path. He remains on his modest captain's salary, rejecting the trappings of power, and channels resources into tangible benefits for his people. The SAMU initiative alone stands as a bold statement. Leadership should prioritize. Sɛ ɔmampani baako ɛba convert nko edi n'anim ɛnya asɛm ketewa ɛnso ɔkɔyi obi wɔ ma na ɔkɔbie toilet ano ɔkɔma speech bi na ɛdɔm a edi n'anim ɔmo nya dwuma bia sɛsɛ ɔsi Ibrahim Traoré no sika ne nsa aka wɔ ɔman no mu ɔde yɛ ne ɔman no ɛho bɛtɔ wɔn na ɛbɛdɛn na ɔman no nyinaa nsɔre nyinaa ma no sɛsɛ nea ɛkɔ so ne sɛ wakanyan Burkina Faso apɔmuden adwuma no a sɛsɛ ya no ɔmo wɔ number a wofra baabi a wɔ biara no ɛwɔ sɛ yɛtumi bɛhwɛ wɔ na deɛ ɔka amani agye ho ne sɛ na ankɔba sɛ first aid enti no na wawu Ghana ha wotumi ka ɛna manyɛ kwan ama yɛnto aba firi sɛ ɛduru baabi no ase yɛmma yi kɔ awoɔ so a ɔmo tititi moto so na ɔmo apompɔn bɛpem saa mmere bɛpem saa mmere meka sɛ mmere bi me ofie na ɔmo frɛ me sɛ me nipa bi yare na ɔmo de ne kɔ emergency yi na yɛ anadwo akyire na me nso me kɔ yɛ nipa a yɛse emergency yi asi na osi hɔ because when the doctor said, "Well, yari my head did not to doctor said, "I saw by you no go na you department go." Now say, "Why should you call this emergency?" Eh? Ewa yari sabi akasiye mu. Ya nwini nipa nkwa ho tom. Osi abranti owo mfie. Onya ne mfie aduanan ho. Hwɛ niema oyɛ wɔ Burkina Faso. Sɛ maame a ɔde ne ba ɛkɔ school yare ka akora no ansɛ wafrɛ ambulance de mirika
say dear, what you what is a bridge people, so a few. Now we walk as our Obamadi Afra, maybe I will be an ambulance never. No more banso ya training woman. Ghana ambulance nearby, do baby and not almost be the chismenti. Na obi or the aye ne star ne niema wakofa yeah show yani aye share so ya hwede abranchi wa Kenya won apomudin adwuma no na osi eye sebo o Burkina Faso me ka kiro so man bia no won anim ko gina ona pomudin so enti obi yare a se nipa de wanyini so ya kwala so oti sei omo ntutu na yi asekra esuga na awudi agro bewu light of betimi akun ni obehwe ma waduro di agro ebekun ya na omo mpese ebeka ni sa be sans na tie na se abibimemu ba bisi atimi asori ye wo sika akọ che wo agudi awodo ne ye obi che wo danso adi enti na ne Burkina Faso etumrika papa no doni man abrantie no wo chimama ne man o wayemtisi ma ne man na odoni man so ayintasem ewo mu ani o se wo ye wo yi a oso ahodi nyina ba beta wachi onyame ahodi nyina ba beta wachi ti se Ghana yebesua bibi afri ye ne ankase ye bai ho a ke beboa ye mpa niema oye na jinsemu niema oye na enwanwa niema oye na ebisida so obi abebe disu emfie miensa na ahwe empuntu a ekoso a ye ne na mabonti echiskan ye na mabonti echirese sei tumi no woyensem entie o di ehun agro ebe bie ka ni atu sika ebe bo sika tuo eni ada ni yensu bibi mfiri ebe yo apomudin wasemi yaka bi a kire owiem trucks a wahan ya adi nro ekwakurasi afede wahunu yie se da bi ewose ye ewo Burkina Faso se Burkina ni biara obeyare no owu ana urade na afre no na nyeso obi mfunso na nyese duro bi a wose de ma no fese bi de ma no na namso ma wawu do be sia wai nye nyinara ahwade pa ekoso ni asua free ebe ho Ghana politicians ke betumi a mo mpe emre na mo nko Burkina Faso na mo mfuma ni nko hwade bia ne ye ken na ntisa na mo mra medi ho adanse na mo nyesa ni ekoso na mo yesa ebeboa mo my Ghana yesu akoyanim mo ani hwani tie bye bye.